Good morning, students. Today we are going to see the third prose, Forgetting, so which is written by Robert Laird. So in the previous class we have discussed the topic and about the author, and we have seen the passage. So let's begin the continuity of the paragraph. So due to the carelessness or absent-mindedness, they have forgotten it. So in this essay describes the forgetting. So though they have a huge remembering power, but they have forgotten it. So in this essay, it describes the forgetting. So what are the struggles they will face? ஸோ எந்த மாதிரியான ஸ்ட்ரகிள்ஸ் அப்படின்றத ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்றது தான் இந்த எஸ்ஏ நமக்கு டிஸ்கிரைப் பண்ணுது அப்படின்ற மாதிரி நமக்கு ராபர்ட் லியாட் அப்படின்ற சொல்லியிருந்தாரு. ஸோ இது பிஃபோர் வி ஹாவ் டிஸ்கஸ்டு இட் மீன்ஸ் the human memory power. So he also remembers the appointments for lunch and dinner and the names of actors, actress, cricketers, footballers, and mothers. And then he can tell how the weather was in the last August and the name of the hotel in which had the bad meal during the summer. And the next, similarly, nobody forgot to shut the front door when leaving the house. இதெல்லாமே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் in the previous class. Okay, now we can see in the next paragraph. So there are, it must be admitted, some matters in regard to which the memory works with less than its usual perfection. It is only a very methodical man, I imagine, who can always remember to take this medicine his doctor has prescribed for him. This is more surprising because the medicine should be one of the easiest things to remember. As a rule, it is supposed to be taken before, during, or after meals, and the meal itself should be a reminder of it. The fact remains, however, that few but the moral Jans remember to take their medicines regularly. Certain psychologists tell us that we forget things because we wish to forget them, and it may be that it is because of the antipathy to pills and potions that many people fail to remember them at the appointed hours. Okay, the next, the Leon says that some matters the human memory works less than its usual perfection. ஸோ ஏற்கனவே பார்த்துருப்போம் வி ஹாவ் ரிமெம்பர்டு திட் த ஹியூமன் பவர் அப்படின்றபோது ஸோ அந்த டெலிஃபோன் நம்பரில் ஆரம்பித்து ஆக்டர்ஸ்லேருந்து இந்த கிரிக்கெட்டர்ஸ்லேருந்து ஸோ மர்டர்ஸ் ஈவன் தோ லாஸ்ட் இயரில் என்ன ஆப்பன் நடந்ததோ அது எல்லாமே அந்த சீசனில் என்ன நடந்தது அப்படின்றத தே குட் ரீகால் இட், தே குட் ரிமெம்பர் இட். ஸோ அந்தளவுக்கு ஒரு எபிலிட்டி இருக்குது அப்படின்றத பார்த்துருக்கோம். ஆர் சம்டைம்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா தே ஹாவ் ஃபேஸ்டு த டிஃபிகல்ட் சுச்சுவேஷன், தட் மீன்ஸ் த டைட் சுச்சுவேஷன் வென் தே ரீகால் இட். ஸோ அவங்களுக்கான ஒரு டிஃபிகல்ட் சுச்சுவேஷன்ஸ் எப்போ அப்படி சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ எப்போ நம்ம அந்த ஒரு இன்சிடெண்ட்டை ரிமெம்பர் பண்ணணுமோ இல்லை எந்த ஒரு மேட்டரை நம்ம ரிமெம்பர் ரீகால் பண்ணணுமோ அந்த சமயத்தில் அது ஹெல்ப் பண்ணலை அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், த டைட் சுச்சுவேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ வி ஹாவ் ஃபர்காட் இட். ஸோ அதே மாதிரி தான் இவர் சொல்கிறார் பார்த்தோம் அப்படின்னா லியான் சேஸ் தட் இன் சம் மேட்டர்ஸ் த ஹியூமன் மெமரி ஒர்க் லெஸ் தேன் இட்ஸ் யூஷுவல் பர்ஃபெக்ஷன். ஸோ யூஷுவல் பர்ஃபெக்ஷனை விட ஒரு லெஸ் அப்படின்றது பார்த்தோம் அப்படின்னா இருக்கு அப்படின்றத இப்போ நம்ம பார்க்குறோம்.
The only a systematic man can always remember to take the prescribed medicines. ஸோ இதில் போய் ஃபாலோ பண்ணுறோம். சிஸ்டமேட்டிக் அப்படின்றத பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெகுலர். ஸோ இந்த ரெகுலராக பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த மெடிசன்ஸை ஃபாலோ பண்ணுறவங்க, ஸோ டாக்டருடைய அந்த அட்வைசர்ஸ், தே ஷுட் ஃபாலோ த அட்வைசர்ஸ் ஆஃப் த டாக்டர்ஸ். ஸோ அப்போ தான் அந்த ட்ரீட்மெண்ட் அப்படின்றது பார்த்தோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து பர்ஃபெக்டாக வந்து ஹெல்த்தியாக இருக்க முடியும் அப்படின்றதுக்காக ஃபாலோ பண்ணுறாங்க. So, the systematic man can always remember to take the prescribed medicines. The medicine should be one of the easiest things to the remember. The medicine is usually taken before or after or during the meals. ஸோ இதே பார்க்கணுமா அந்த மெடிசன் அப்படின்றது பார்த்தோம் அப்படின்னாலே ஒரு ரிமெம்பர் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஃபாலோ ஆகுது. ஸோ வி ஹாவ் டேக்கன் த மெடிசன் between, so during the after or before, before of the meals. ஸோ the மீல்க்கு பிஃபோரோ ஒரு ஆஃப்டரோ அப்படின்ற மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஒரு மெடிசன் அப்படின்றத ரெகுலராகவே வந்து ஃபாலோ பண்ணுறோம். ஸோ இந்த மாதிரியான ஆக்டிவிட்டீஸ் அப்படின்றத ஃபாலோ பண்ணிட்டு வரோம். So the medicine is usually taken before or after or during meals. Here, the meals itself is the reminder. So, எப்போ when we take the meal, it should be remembered to you. ஸோ அது பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு எப்போ ஃபுட்டில் கை வச்சு போகிறோமோ, ஸோ பிஃபோர் நம்ம என்ன பண்ணோம், டேப்லெட்ஸ் எடுத்துக்கோமே அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ரிமைண்டர், ஒரு காஷன் அப்படின்றது நமக்கு அது மீல் அப்படின்றத கொடுத்துட்ருக்கு. ஸோ இது மாதிரி ஒரு ரிமைண்டர் அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது அப்படின்றத பார்க்குறோம். So here the meal itself it's a reminder, but only the few remember to take the medicine regularly. There's some psychologists tell us that we forget things because we wish to forget them. Yes, the psychologist says that we forget things because we wish to forget them. ஸோ ஒரு சில விஷயங்கள் பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஸோ நேச்சுரலாக அதை பார்த்தோம் அப்படின்னாலே அது நம்ம we do not recall the incident, automatically it has lost. ஸோ அது என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம எந்த ஒரு விஷயத்தையுமே நம்ம ரிமெம்பர் பண்ணாமல் இருக்கும்போது தான் ஸோ அந்த மேட்டர் வந்து நம்முடைய நினைவில் வந்து போயிடுது. ஆர் சம்டைம்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா வி விஷ் டு ஃபர்கெட் தம், நம்மளா விருப்பப்பட்டு இந்த விஷயங்களை நம்ம மறக்கணும் அப்படின்னு நினைப்போம். ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள் சொல்கிறாங்க. அது சைக்காலஜிஸ்ட் டெல் ஆஸ் தட் வி ஃபர்கெட் திங்ஸ் பிகாஸ் வி விஷ் டு ஃபர்கெட் தம். ஸோ நம்மளா நம்முடைய நினைவில் இருந்து ஸோ அதை வெளியில் எடுக்கிறது அப்படின்றத தான் பார்க்குறோம். வி விஷ் டு ஃபர்கெட் தம். And it may be that it is because of the antipathy to pills and potions. The pills and potions means the tablets, the potions. It refers for liquids. The liquids, the tonic. So it may be that it because of their antipathy. Antipathy means strongly disagree, dislike to pills and potions. So some of them take the medicines. They didn't take the tablets or anything. So they avoid it. They dislike it. But they eagerly bought the tablets and more medicines when they approached the doctor. So when the doctor gave the prescription, but they didn't take it. They avoided strongly. So antipathy means dislike. So பிடிக்காம இருக்கிறது. ஸோ ஒரு சில பார்த்தோம் அப்படின்னா பேஷன்ஸ் எப்படி இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஸோ இந்த டேப்லெட்ஸோ இல்லை லிக்விட் ஃபார்ம்ஸில் இருக்க மாதிரி இந்த டானிக்கோ எதுவும் இருந்தாலும் என்ன பண்ண வேண்டியது, அவாய்ட் பண்ண வேண்டியது, டிஸ்லைக். தட் மெனி பீப்புள் ஃபெயில் டு ரிமெம்பர் தம் அட் த அப்பாயிண்டட் ஹார்ஸ். So this does not explain, however, how it is it that a lifelong devotee of medicines, like myself, is as forgetful of them as those who take them most unwillingly. The very prospect of a new and widely advertised cure all delights me. Even if even if I have the stuff in my packets, I forget about it as soon as the heart approaches at which I ought to swallow it. The chemists make their fortunes out of the medicines people forget to take. The next, this does not explain, however, how is that a lifelong devotee of medicine.
So the devotee in this stone board refers பார்த்தோம் அப்படின்னா the devotee of gods அப்படின்லாம் சொல்றோமா அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ கடவுள் மேல ஒரு ஃபாண்ட் ஒரு அன்பு அப்படின்றது தான் அவங்களுடைய பக்தர்கள் அப்படின்றது தான் இங்க devotee அப்படின்றாங்க. Here the devotee refers the devotee of medicines. It refers அப்போ எங்க அதிகமா இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ மெடிசன் மேல ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து எடுத்துக்கிற அந்த பர்சனை தான் இங்க ரெஃபர் பண்றது யார் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா the devotee. How it is that a lifelong devotee, so some of the passions, they have taken the medicine at the end of the life. ஸோ பார்த்தோம் அப்படின்னா டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸ்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா எண்ட் ஆஃப் த லைஃப் வரைக்கும் என்ன பண்ணுறாங்க இந்த மெடிசன் அப்படின்றதோட தான் வாழ்கிறாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி அவங்க எடுத்துக்கிறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி இருக்க பர்சனை தான் என்ன சொல்கிறாங்க a lifelong devotee of medicines. So they have lived with the medicines. Without the medicine, they couldn't live. ஸோ மெடிசனே இல்லை அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அவங்களால என்ன பண்ண முடியாது உயிர் வாழ முடியாது. So at the end of the life, they can live with the medicines. It helps. So, like myself, is as forgetful of them as those who take them most unwillingly. So, the very prospect of a new and widely advertised cure all delights me. The delights means it refers the happiness. We have seen the advertisements. After that, we can buy the same medicines. Particularly, we have what did you see? ஸோ என்ன நம்ம அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் பார்த்தோமோ அந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டை நம்ம ரெஃபர் பண்ணி அந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸை நம்ம அந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டில் என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த ப்ராடக்ட்டை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா we can buy. ஸோ இந்த மெடிசனை நம்ம அப்ளை பண்ணால் நமக்கு வந்து ரெக்டிஃபை ஆகிடும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு நியூ அண்டு வைட்லி அட்வர்டைஸ் ஒரு அட்ராக்டிவான ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸை பார்த்தோன்னே ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அட்ராக்ட் ஆகிடுறோம். So we can buy the medicines. Yet, even if I have the stuff in my packets, I forget about it as soon as the approaches at which I ought to swallow it. So even though he has the medicine in his packet, he forgets to take it under correction. So he has seen they have seen the advertisement and they got it. That means they bought the medicines and they kept the packet itself. But they didn't take it. பட் அது எடுத்துக்கிறாங்க வாங்கினாங்க அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸை பார்த்தாங்க அட்ராக்ட் ஆனாங்க. ஸோ அந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டை பார்த்தோன்னே இந்த க்யூர் இந்த டிசீஸ் வந்து க்யூர் ஆகிடும் அப்படின்ற அந்த ஒரு மைண்ட் தாட்டில் என்ன பண்ணிட்டாங்க வாங்கிட்டாங்க. பட் தே டிடன்ட் டேக் இட். ஸோ எந்த ஒரு பேஷண்ட்டாக இருந்தாலும் அந்த மெடிசனை நம்ம என்ன பண்ணணும் ஃபாலோ பண்ணணும். பட் அப்படி ஃபாலோ பண்ணாமல் அவங்களுடைய ஸ்டோரேஜ் ஸோ அவங்களுடைய பேக்கெட்ஸை பார்த்து அந்த பேக்கெட்ஸ்லேயே ஸ்டோரேஜ் ஆகுது. தே டிடன்ட் டேக் இட். I had to swallow it. Swallow it means they didn't take the medicine. ஸோ கண்டிப்பாக அவங்க என்ன பண்ணல அந்த மெடிசனை எடுத்துக்கல. ஸோ நெக்ஸ்ட் தே கேன் சி த அனதர் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் அண்ட் தே கேன் பை த நியூ மெடிசன்ஸ். இப்படியே ஒவ்வொன்றா என்ன பண்ணுறாங்க ஒவ்வொரு அட்ராக்டிவான ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸை பார்த்துட்டு அந்த மெடிசனை வாங்குறாங்களே கண்டி பட் தே குடின் டேக் இட் அவங்க அதை எடுத்துக்கல அப்படின்றத பார்க்குறோம். The chemists make their fortunes out of the medicines people forget to take. So it is பார்த்தோம் அப்படின்னாலே the advertisements எல்லாமே பார்த்தோம் அப்படின்னா it is oriented of the business. So the chemists make the fortunes. They are very lucky because the passions, the people bought the medicines. So they are very lucky. The chemists make the fortunes out of the medicines. The people forget to take. ஸோ அந்த மெடிசனை ஸோ அவங்க டாக்டர் என்ன ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணாங்களோ அந்த மெடிசனை அவங்க அந்த பேஷன் கரெக்டாக எடுத்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்திருந்தாங்கன்னா அது வந்து க்யூர் ஆகிட்டு இருப்பாங்க. பட் அதுலேருந்து ஒரு டைவர்ஷன் எப்படி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் மூலமாக அந்த டைவர்ஷன் அப்படின்ட்டு கொடுத்தாச்சு. சரி அந்த மெடிசனை ஃபாலோ பண்ணாங்களா அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா தே டிடன்ட் டேக். அப்போ ஒவ்வொரு மெடிசனாக வாங்கும்போது ஸோ அதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற அந்த கெமிஸ்டர்ஸ் தே ஆர் வெரி லக்கி. தே ஏர்ன்டு த மணி. ஸோ அவங்களுக்கு இதன் மூலமாக ஒரு வருமானம் அப்படின்றது கிடைக்குது அப்படின்றத பார்க்கணும். ஸோ இட் இஸ் பிகாஸ் த பீப்புள் ஃபர்கெட் டு டேக் மெடிசன்ஸ் அண்ட் தேர்ஃபோர் தேர் இல்னஸ் இஸ் நாட் கியூர்ட் அண்ட் ஸோ தே ஹாவ் டு பை மோர் அண்ட் மோர் மெடிசன்ஸ். ஸோ தே ஆர் நாட்
cured. ஸோ என்ன டிசீஸோ அந்த டிசீஸ்லேருந்து க்யூர் ஆகாமல் அகைன் அகைன் ஸோ தே வில் பை த மெடிசன் மோர் அண்ட் மோர். The next, generally the humans face problems. அப்படின்றது தான் the next passage அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம். The commonest form of forgetfulness, I suppose, occurs in the matter of posting letters. So common is it that I am always reluctant to trust a departing visitor to post an important letter. So little do I rely on his memory that I put him on his foot before handing the letter to him. As for myself, anyone who asks me to post a letter is a poor judge of character. Even if I carry the letter in my hand, I am always past the first pillar box before I remember that I ought to have posted it. Wary of holding it in my hand, I then put it for safety into one of my packets and forget all about it. So after that, okay, let's see. So next, the commonest form of forgetfulness. The next forgetfulness அப்படின்றத பார்த்தோம் அப்படின்னா to post a letters. So next ஒரு describe பண்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா so Leon, the commonest form of forgetfulness is in posting letters. He is always unwilling to trust an outgoing visitor to post on important letters. So there is no hope to others. He does not believe to others while posting the letters. ஸோ லெட்டரை போஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ யார் மேலேயுமே பார்த்தோம் அப்படின்னா அவனுக்கு என்ன கிடையாது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு நம்பிக்கை கிடையாது. ஸோ ஹீ டஸ் நாட் believe to others to post on important letters. So before handing a letter to a visitor, Leon gives his assurance as Leon trusts not much on his visitor's memory. So he does not believe the visitor's memory once when he is posting the letter. So before handing the letter to him, as for myself, anyone who asks me to post a letter is a poor judge of character. So even if I carry the letter in my hand, I am always past the first pillar box before I remember that I ought to have posted it. ஸோ யாரோ ஒருத்தர் நம்ம கிட்ட கொடுக்குறோன்னா என்னுடைய மெமரி மேலே அவருக்கு எவ்வளோ நம்பிக்கை இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி தான் ஐ எக்ஸ்பெக்ட் இட் நான் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கேன். இன்கேஸ் இஃப் ஐ கேரி த லெட்டர் இன் மை ஹேண்ட் ஐ எம் ஆல்வேஸ் பாஸ்ட் த ஃபர்ஸ்ட் பில்லர் பாக்ஸ். எப்பவுமே பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ இஃப் ஐ கேரி த லெட்டர் ஸோ லெட்டரை போஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு கேரி அவுட் பண்ணிட்டு நான் மூவ் பண்ணாலும் ஸோ வென் ஐ பாஸ்ட் த ஃபர்ஸ்ட் பில்லர் பாக்ஸ் ஆஃப்டர் ஒன்லி ஐ ரிமெம்பர் இட் ஐ ஹேவ் ஃபர்காட் இட் டு போஸ்ட் ஏ லெட்டர். ஓ அந்த போஸ்ட் பாக்ஸை நம்ம கிராஸ் பண்ணி வந்துட்டோமே ஸோ நம்மளால் என்ன பண்ண முடியல லெட்டரை நம்ம போஸ்ட் பண்ணலையே அப்படின்ற மாதிரி தட் இஸ் த ஷார்ட் மெமரி இந்த அந்த ஒரு ப்ராப்ளம் அப்படின்றது இருக்குது. So I carry the letter in my hand. I am always post the first pillar box before I remember that I ought to have posted it. The next, the weary of holding it in my hand, I then put it for safety into one of my packets and forgot all about it. Okay, the next, someone he tries to hold in his hand, so he puts it for safety in one of his packets. So he has put in his packets for his safety. ஸோ சேஃப்டி கையிலேயே ஹோல்டப் பண்ணுறதால ஸோ சேஃப்டிக்காக என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்குறேன் அப்படின்னா ஸோ பேக்கெட்டில் வச்சுக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி என்ன பண்ணுறேன் ஸோ பேக்கெட்டில் வச்சுட்ருக்கேன். பட் ஐ ஃபர்காட் ஆல் அபவுட் இட். ஸோ இப்போயாவது என்ன ஞாபகம் வந்தது அப்படின்னா ஸோ ஜஸ்ட் ஐ கேரி த லெட்டர் அண்ட் ஐ பாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் பில்லர் பாக்ஸ் ஆஃப்டர் ஒன் ஐ ரிமெம்பர்ட் இட். ஸோ கையில் எடுத்துகிட்டு போகும்போதாவது இந்த ஃபஸ்ட்டு பில்லர் பாக்ஸை கிராஸ் பண்ண பிறகு ஐ குட் ரிமெம்பர் இட், என்னால் ரிமெம்பர் பண்ண முடிஞ்சது. பட் இப்போ ஐ ஹாவ் கெப்ட் இன் இஸ் பேக்கெட். ஸோ தட் இஸ் ஹி ஹாஸ் கெப்ட் இன் இஸ் பேக்கெட். அவனுடைய பேக்கெட் உள்ளே அவன் வச்சதால இப்போ என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹி ஹாஸ் ஃபர்காட்டன் இட். ஸோ
ஸோ டோட்டலாகவே என்ன பண்ணிட்டான், மறந்துட்டான். ஸோ ஆஃப்டர் தட் it has an unadventurous life till a long chain of circumstances leads to a number of embarrassing questions being asked. And I am compelled to produce the evidence of my guilt from my package. This is, it might be thought, must be due to the lack of interest in other people's letters. But that cannot be the explanation, for I forget to post some even of the few letters that I myself remember to write. So, unadventurous because he has kept in his package. ஸோ எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அவருடைய பேக்கேஜ்லேயே இருக்கிறதால எந்த ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனுக்காக அந்த லெட்டர்ஸை கொடுத்தாங்களோ அது என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்கம்ப்ளீட் ப்ராசஸாகவே இருக்குது. ஸோ இட் லீட்ஸ் டு எ நம்பர் ஆஃப் எம்பாரசிங் கொஸ்டின்ஸ் பீயிங் ஹேஸ்ட். I am compelled to produce the evidence of my guilt from my packet. This is, it might be thought, must be due to the lack of interest. So when I can remember it is when I put in the packet. எப்போ நான் அந்த பேக்கெட்டில் அகைன் நான் என்னுடைய ஹேண்டை வைக்கும்போது அப்போ தான் தெரியுது. ஸோ நான் என்ன நினச்சிருக்கேன், லெட்டர்ஸ் என்னுடைய பேக்கெட்டில் இருக்குது அப்படின்றதே நான் உணர முடியுது. ஸோ he can feel it. So I am compelled to produce the evidence of my guilt from my package. So when I touch the packet, after only he has realized it. So he felt very sad, that means guilty. It might be thought must be due to lack of interest. So that is the carelessness or absent-mindedness or lack of interest in other people's letter. So in this letter is not for his. So it is the lack of interest. So due to the lack of interest, he didn't post the letters because of the அதர் பீப்புள் லெட்டர்ஸ். இது எல்லாமே பார்த்தோம் அப்படின்னா மற்றவங்களுடைய லெட்டர்ஸ் தான் இருக்கிறதால அவனுக்கு ஒரு லேக் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்னு இருக்குது. அதனால அவன் இந்த போஸ்ட்டில் லெட்டர்ஸை போடாமல் இருக்கிறான். ஸோ அவனுடைய லெட்டர் தான் அவன் போட்டிருப்பானா அப்படின்னா the next we can get the answer. But that cannot be the explanation, for I forget to post some even of the few letters that I myself remember to write. ஸோ நானே போஸ்ட் பண்ண வேண்டிய லெட்டர்ஸ் எல்லாம் ஸோ நான் எழுதின லெட்டர்ஸே போஸ்ட் பண்ணாமல் வீட்டில் இருக்கு. ஸோ ஐ ஃபர்கெட் டு போஸ்ட் சம் ஈவன் ஆஃப் த ஃபியூ லெட்டர்ஸ் தட் ஐ மை செல்ஃப் ரிமெம்பர் டு ரைட். ஸோ ஹீ ஹாஸ் ஃபர்காட்டன் டு போஸ்ட் சம் ஆஃப் ஹிஸ் ஓன் லெட்டர்ஸ். He has forgotten to post some of the letters, own letters. Look at the next para. As for leaving the articles in trains and in taxis, I am not a great delinquent in such matters. I can remember almost anything except books and walking sticks. And I can often remember even books. Walking sticks, I find it impossible to keep. I have an old-fashioned taste for them, and I buy them frequently, but no sooner do I pay a visit to a friend's house or go a journey in train, then another stick is on its way into the world of the lost. I dare not carry an umbrella for fear of losing it. To go through life without ever having lost an umbrella, as even the grimmest jawed umbrella carrier ever achieved this. Okay, in the next, and according to the Robert Leon, as for leaving the articles in trains in taxis. So in the beginning of the essay, so we have described, that means a lot of articles as left by the passengers. So they have decided to sell it. Beginning இதுதான் நம்ம பார்த்திருப்போம். So due to that carelessness or absent mindedness, they have lost the things in the train itself. The train travelers have lost the things in the train.
இன் லண்டன் அப்படின்றத பார்த்துருப்போம். ஸோ இந்த சேவையை ஒரு பிகினிங்கில் நமக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணும்போதே பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு எப்படி கொடுத்துருப்பாரு இன்ட்ரோடக்ஷனு. ஸோ லாட் ஆஃப் ஆர்டிகல்ஸ் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஸ்டேஷனில் அந்த ட்ரெயினில் பேசஞ்சர்ஸால் மிஸ் பண்ணது. இது எல்லாமே இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா தே கேன் செல் இட் அப்படின்ற மாதிரி தான் ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க. ஸோ எவ்ரி ஒன் ஒண்டர்ட் வென் தே ரீட் த நியூஸ், இது எல்லாமே டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்போம். ஸோ அதே மாதிரி தான் சம் ஆஃப் த பேசஞ்சர்ஸ் ட்ராவல்டு தே ஹாவ் யூஸ்ட் த ட்ரெயின்ஸ் ஆர் டாக்ஸிஸ் ஆர் வேன்ஸ் ஆர் பஸ்ஸஸ் ஆர் ஹேட்மன்ஸ் ஆர் எனி திங். ஸோ தே ஹாவ் used the vehicles. So as for leaving the articles in trains and taxis, ஸோ இந்த மாதிரிலாம் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ யூஸ் பண்ணுறாங்க. So next, I am no great delinquent. The young person involved, regularly involved for wrongdoing activities. So delinquent, but he is not a delinquent in such matters. So he can remember almost anything except books and walking sticks. So when they traveled, they can buy the books or anything for need they can buy the things what they needed. ஸோ என்ன தேவையோ அந்த மாதிரியான திங்ஸ் அப்படின்றத என்ன பண்ணுறாங்க அவங்க வாங்குறாங்க. ஸோ it is not a great the culprit because of the delinquent means who involved in the wrong activities, but he is not a culprit, he is not a delinquent. ஸோ இவரை என்ன சொல்ல முடியாது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ இந்த மாதிரி ராங் ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் இன்வால்வ் ஆகிற பர்சனா அப்படின்னு ரெஃபர் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா நோ, ஹி இஸ் நாட் எ கல்பிரிட், பட் ஹீ கேன் ரிமெம்பர் ஆல்மோஸ்ட் என்ன ரிமெம்பர் பண்ணுறாரு அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ தட் இஸ் எக்ஸப்ட் த புக்ஸ் அண்ட் வாக்கிங் ஸ்டிக்ஸ். ஐ கேன் ஆஃபன் ரிமெம்பர் த ஈவன் புக்ஸ். ஸோ வாக்கிங் ஸ்டிக்ஸ் ஐ ஃபைண்ட் இட் குட் impossible டு கீப். So he finds the impossible to keep walking sticks. So he has an old-fashioned taste for them and he buys them frequently. So he he has known clearly that walking sticks, I find it quite impossible to keep it. So safer இந்த ட்ராவலிங் ஜேர்னியில் வாக்கிங் ஸ்டிக்ஸை நம்மளால் வச்சுக்க முடியுமா அப்படின்னா இல்லை. But he has an old fashion and taste for them, so he bought the frequently the walking sticks. So walking sticks அப்படின்றத பார்த்தோம் அப்படின்னா அது ஒரு ஹாபியஸ்டாகவே அவருக்கு மாறிடுச்சு. ஸோ ஒரு எப்பவுமே பார்த்தோம் அப்படின்னா ஓல்டு ஃபேஷனில் இந்த மாதிரினா வாக்கிங் ஸ்டிக்ஸ் அப்படின்றது வாங்குறது அவருக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. So no sooner do I pay a visit to a friend's house or go a journey in train than another stick is on its way into the world of the lost. So during the journey, he has lost the walking sticks, but he has used the walking sticks when they travel, when they have gone to the friend's house or in journey through the train. ஸோ எப்போ ஜர்னியில் ட்ரெயினில் போகிறதோ இல்லை யார் வீட்டுக்குலாம் போகிறதோ எப்போ போனாலுமே என்ன பண்ண வேண்டியது ஸோ வாக்கிங் ஸ்டிக் அப்படின்றத என்ன பண்ணுறோம் ஃபாலோ பண்ணிட்டு தான் இருக்காரு. ஸோ வென் தோ ஹி ஹாஸ் லாஸ்ட் த வாக்கிங் ஸ்டிக் he has bought the sticks. ஸோ இப்படின்னா அவருடைய ரிமெம்பர் அதாவது அவருடைய லேக் ஆஃப் ரிமெம்பரிங் ஸ்கில் அப்படி இருந்தாலும் பட் அவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த வாக்கிங் ஸ்டிக் அப்படின்றத அவர் வாங்குறாரு. இட் இஸ் த ஃபேஷன் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். So it will be difficult to go through life without, that is the next losing on umbrella அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. So I dare not carry an umbrella for fear of losing it. ஸோ இது ஒரு நெக்ஸ்ட் ஒரு ஃபியர் அப்படின்றத பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ யூஸிங் த அம்ப்ரெல்லா. ஸோ ரெய்னி டேஸ்லலாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ எல்லாமே என்ன பண்ணுறோம் அம்ப்ரெல்லா, வி ஷுட் யூஸ் த அம்ப்ரெல்லா. ஸோ வித்தவுட் அம்ப்ரெல்லா we can't go. ஸோ நம்மளால் வெளியே போக முடியாது இன் ரெய்னி டேஸ். But some of the people avoided it because of due to the lack of ability, that means carelessness or forgetfulness. So they avoided it. ஸோ நான் எங்கன்னா ஞாபகம் இல்லாமல் என்ன பண்ணுறேன் வச்சுவேன். ஸோ ட்ராவலிங்கில் போகும்போது ட்ரெயின்லேயோ இல்லை பஸ்லேயோ ஏதோ இடங்களில் ரொம்ப வந்து க்ரௌடடாக இருக்கும்போது எங்கன்னா ஒரு இடத்துல வச்சேன்னா
ஸோ அகைன் நான் என்னென்ன ரீப்ளேஸ்மெண்ட் அதாவது அகைன் நான் எடுத்துட்டு வராமல் போயிடுவேன். ஸோ தே அவாய்டட் இட். ஸோ இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, ஐ டேர் நாட் கேரி ஹேன் அம்ப்ரல்லா ஃபார் ஃபியர் ஆஃப் லாஸிங் இட். டேர் நாட், டேர் அப்படின்றத பார்த்தோம் அப்படின்னா சேலஞ்ச் அண்ட் போல்ட்னஸ். பட் ஹியர் டேர் நாட் த நெகட்டிவ், அவனுக்கு அந்த தைரியமே கிடையாது. என்ன தைரியம் கிடையாது? அந்த அம்ப்ரல்லாவை எடுத்துட்டு போறதுக்கு தைரியம் கிடையாது. பிகாஸ் வை? ஸோ வாட் இஸ் த ரீசன்? ஃபியர் ஆஃப் லாஸிங் இட். எங்கனால அதை விட்டுட்டு வந்துருவானோ அப்படின்ற ஒரு பயம். ஸோ அந்த பயத்தாலே என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஸோ நான் அந்த கேரி அவுட் பண்றது கிடையாது. ஸோ he dare not carry on umbrella for fear of losing it, to go through life without ever having lost on umbrella. ஸோ இப்படியே umbrella இல்லாமல் இப்படியே இருந்துட முடியுமா? ஸோ இட் வில் பி a difficult to go through life without losing on umbrella. Has even the grimmest jawed umbrella carrier ever achieved this? ஓகே, ஸோ இந்த அம்ப்ரெல்லா பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்படி எடுத்துகிட்டு போகிறதால தான் நம்ம மிஸ் பண்ணுறோமா? ஸோ வி ஹாவ் ஃபர்காட்டன் இட். ஸோ ஜார்ட் அம்ப்ரெல்லா, ஜார்ட் கிரிமஸ்ட் ஜார்ட் அம்ப்ரெல்லா. ஜார்ட் அம்ப்ரெல்லா மீன்ஸ் இஸ் அ ஓப்பன் அம்ப்ரெல்லா. தட் மீன்ஸ் ஸோ கவர்ஸ்ட். ஸோ அந்த அம்ப்ரெல்லாவை கவர் பண்ணுறது பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் கொஞ்சம் அது ஓப்பனில் இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு போகும்போது இட் ஷுட் பி ரிமெம்பர் டு யூ. அது நமக்கு ஞாபகப்படுத்துகிற மாதிரி இருக்கும், ரீகால் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு போனால் நம்ம விட்டுட்டு வராமல் இருப்போமா அப்படின்னா நோ. ஸோ கேரியர் எவர் அச்சீவ்டு திஸ், ஸோ வி ஹாவ் ஃபர்காட்டன் ஹிட். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறது நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? ஸோ மிஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்றது தான் பார்க்குறோம். Okay, students, the remaining passage we can discuss next class. Okay, thank you, children.